First of all, let's think about not steps on solutions, but some talent challenges for HR. And so our opinion is your business will change, and we are really convinced it will change. So. Доброе утро. Я надеюсь, что сегодня нам удастся побеседовать, хотя и через переводчика. Давайте вначале поговорим не о нашей компании и не о steps on solutions, а поговорим о том, какие вызовы сейчас имеются для компаний в плане управления талантами. Мы уверены в том, что предстоят определенные изменения в этой области. So first, see some impressions about how business may change. Видео, которое это проиллюстрирует.
So, I think some of you have agreed to some of those points. This means there are some changes going on. Насколько я понял, некоторые из вас, по крайней мере, согласны с тем, что действительно такие изменения происходят. And I think everybody will be impacted by this. So, Думаю, что это коснется всех. what does Stepstone Solutions do? We're providing talent management software. We are doing this since many, many years. So since more than 10 or 15 years now. So we are delivering talent management solutions worldwide. То, чем занимается наша компания, это предоставление, разработка программного обеспечения для управления талантами. This time at around 1,600 customers worldwide in different branches, different sizes, different countries as mentioned before. So this means we talk about technology for talent management. У нас сейчас более чем 1600 различных клиентов в совершенно разных областях деятельности и в разных странах. То есть мы предоставляем технологические решения для управления талантами. So far for advertising, I think the rest is known by access management pretty well. But the question is, where's the challenge for HR? Where's the challenge for you? And I think there are many challenges going on, strategic, operational, external. So there are challenges in terms of talent management, in terms of talent acquisition as well. So this means the whole world which is enclosing you is changing. Вопрос основной, наверное, заключается в том, в чем заключается вызов для HR. Вызов – это вызов стратегический, операционный, внешний, это связано с управлением талантами, с приобретением, с привлечением талантов. So I just want to think about some of these challenges together with you, not being able to provide the solutions in this shortness of time. But the questions are, so are you really ready to identify and retain high performers? Сейчас я бы хотела просто привлечь ваше внимание к некоторым вопросам, связанным с вызовами для HR в этом отношении. Безусловно, нам не удастся сегодня выяснить на них ответы, однако начнем, наверное, с того, что готовы ли мы идентифицировать, выявить и удержать сотрудников с высокой производительностью. That was one short sentence from me only. Okay, so you're faced with shaping your business, right-sizing the business, maybe growing, maybe not growing, decreasing the business, depending on. Как мы будем поступать с размером нашего бизнеса, то есть будем ли мы расти или сокращать количество сотрудников? So Diana, you picked out one piece when you talked about setting the right culture, asking your people for giving feedback for your organization and the processes you have in place. This is about building a talent culture. It's about aligning human capital with strategic goals, as you mentioned before. So Вопрос, который поднял предыдущий выступающий, заключается в том, каким образом формируется культура талантов внутри компании, то есть каким образом соотносится человеческий капитал со стратегическими целями организации. So the intention may be to increase the employees' engagement. So otherwise you don't do this. С возможной целью повысить вовлеченность персонала, то есть нет, наверное, другого пути, как это возможно сделать. And as long as you talk about talent management, it's always about having the right person at the right place at the right time. Наверное, когда мы говорим об управлении талантами, это основной вопрос. Правильные люди в правильном месте в правильное время. So it's encouraging internal mobility, transparency of talent pools. It's thinking global, acting local, because companies become more and more global. So all these points, performance-related pay, balanced service and profitability, Все вот перечисленные далее пункты, которые связаны с поощрением внутренней мобильности, повышением прозрачности управления талантами или пула талантов, глобальное мышление и при этом действия на местах. so this all refers to your internal processes. Это все внутренние процессы. So, but it's not only about processes, it's as well about daily work. So this means your operational business. And operational business, first of all, in most of the companies means doing more with less. Less time, less money, less stuff, whatever.
Ну, помимо таких более глобальных процессов, есть также просто операционная деятельность организации, то есть как, например, добиться большего меньшими средствами. This means from the operational part, it's about encouraging the line managers and involving the line managers for talent management processes as well. So this means to make line managers to understand your business goals, strategic goals. Также сюда относится задача, как привлечь линейных менеджеров к управлению талантами, как сделать этот процесс более эффективным для достижения целей организации. And as seen before, it's empowering the line managers to better manage performance, not only once a year maybe, as seen before in the video. So it's an ongoing process to manage performance in your team. И также это вопрос, как дать линейным менеджерам возможность управлять производительностью, то есть делать это не один раз в год, как было показано на видео, но делать это постоянно, регулярно. And this means to align user adoption of talent processes and technology, not running, for instance, performance processes on paper and pencil-based processes, but running them, for instance, on an electronically tool. И также это принятие каких-то новых технологий для управления талантами, то есть не делать это на бумаге, а делать это в специальных каких-то базах данных, специальных электронных системах. So and many more, like reacting quickly to organizational changes, better quality appraisals, more informed discussions. So replacing key stuff at lowest cost. So integrating core HRS with talent and e-recruiting systems. In many of the companies we are talking to, it's different solutions, pillar solutions in different places. So no way for HR to get the right information at the right place. И, безусловно, здесь еще существует ряд дальнейших задач, которые связаны с оперативным реагированием на организационные изменения, более качественная оценка и внедрение информационных систем для HR и recruitment systems для того, чтобы сделать процесс более эффективным. And last but not least, you're not alone on the market, so there are some external changes going on as well. So this means some studies and some results of official studies, maybe in terms of global talent trends. This one was published by Deloitte some years ago. But what about the shrinkage in most countries of young people? Безусловно, мы не одни на рынке, то есть существуют также какие-то внешние обстоятельства. Вот на этом слайде приведено исследование, которое проводила компания Deloitte. На слайде отображено снижение молодых людей, сокращение количества молодежи в различных странах. So at this stage it means only in India and China this time, people under the age of 30 and the amount of people under the age of 30 will grow. In all the other countries, Russia, Germany, and let's say good old Europe as well, so the amount of young people will decrease. What does it mean to your workforce? И здесь на слайде показано, что только в Китае, пожалуй, количество людей в возрасте до 30, как потенциальных работников, растет. Во всех же остальных странах, в России, в Японии, в Германии, в старой доброй Европе, количество молодых потенциальных сотрудников сокращается. И мы должны задать себе вопрос, что это значит для нашего бизнеса. So this means war for talent is just today and not tomorrow. And it's not only about this generation Y, so the younger generation also completely changes behavior, as you may know from people being mid-aged. So И будет происходить война практически за таланты. И это молодое поколение мы называем Generation Y, такое название людей, тех, кому еще нет 30. So only just to pick out some points, it's work-life balance, flexibility, it's what you said before, it's continuous feedback they need. So everybody needs, but the Generation Y really needs it and needs feedback all the time. И характерные черты вот этого поколения, которое мы называем Generation X, это стремление гармонично сочетать работу и личную жизнь, и постоянная потребность
точнее потребность в постоянной обратной связи, о которой говорил предыдущий выступающий, это действительно то, что этому поколению нужно. And if it's about communication, it's not only emailing, as seen before, it's using social media as well. So what does it mean for you, even in terms of talent acquisition? So it's complete new media which are used now. Помимо просто использования имейла, это поколение также активно использует различные социальные сети. И мы должны задать себе вопрос, что для нас это значит, вот, использование большего количества различных медийных средств, ресурсов. So this has got a major impact on communication behavior at all, and on talent acquisition especially. But what about the most common falsehood told on a resume? That's another funny thing, I think, which is not really funny. Использование новых медийных средств – это значимая черта не только для изменения коммуникационной стратегии, поведения людей, но также и для процесса поиска приобретения новых талантов компаниями. Здесь на этом слайде представлен достаточно интересный вопрос о том, какие наиболее частые неточности, скажем так, обман, можно сказать, встречаются в резюме. So this is what Career Builder found out some years ago. So almost 40% embellished their job responsibilities. Nearly 20% admitted to lying about their skill set. И это результат исследования, проведенного организацией careerbuilder.com. По результатам стало ясно, что порядка 40% сотрудников потенциальных приукрашивают обязанности, которые у них были на предыдущих местах работы. Порядка 20, почти 20 признали, что они солгали относительно набора своих навыков. So it means more than 10% are dishonest about their start and end date of employment. And last but not least, 10% around lied about an academic degree. We just have this discussion in Germany, you may know this, so it's proven. Порядка 12% нечестно отразили даты начала и окончания работы на конкретном месте, и 10% солгали относительно той степени научной или образования, которое у них есть. У нас в Германии была недавно дискуссия по этому поводу. So this not only means you have to deal with a lot of information, you also have to deal with the right information, and you have to find out the right information if you were in HR and if you were in e-recruiting. So, and last but not least, around 7% lied about the companies they had worked for. So this means, what about the resumes? Are they right? Are they wrong? So how to deal with this? 7% сотрудников в принципе не указали компании, в резюме, в которых они никогда не работали. Поэтому для нас стоит вопрос, как не только найти информацию, но и удостовериться в том, что она верная. So we also did some internal research in one of our Stepstone summits 2 years ago. So sorry for this, you couldn't read this color, I think. So, but this means the biggest challenges for internal or talent strategy assessment, where we asked our customers as well as we asked prospects, is about workforce planning, it's about compensation planning, it's about closing gaps in succession planning, it's about generation and establishment culture of fairness and growth, and adaptability. So this means things will change all around. В результате исследования, опроса, который мы провели 2 года назад в рамках одной из наших конференций, мы выявили, что основными вызовами для управления талантами, по мнению наших участвовавших компаний, является планирование рабочей силы, планирование компенсации, так сказать, закрытие пробелов в преемственности среди сотрудников и способность приспособиться и постоянно изменяющимся рамкам, в которых сотрудники работают. So this means you really got high interesting jobs. It's never boring, I assume. So some messages in terms of ROI. So if you think about establishing new processes, maybe establishing new tools, it's how to finance them. So this means return on invest. So you have to tell to your management that need some things to be changed. But this means you need some money on this.
Безусловно, вот результаты опроса нам показали, насколько HR заинтересованы в своей работе, это здорово. Когда мы говорим о внедрении каких-то новых инструментов, безусловно, речь также заходит о том, как это профинансировать, то есть где найти средства, и также вопрос о возврате или прибыльности капиталовложений, которые делают эти новые нововведения. So this means most of the companies we ask are really doing hard to define the return on invest on talent management strategies. So how to define this? It's hard business. And so this means this normally depends on lack on information, lack on trust about the information, many approaches but unproven ones. So great interest but not much application. So it's hard stuff for you to sell your thoughts to your board. This is what we always find out, and we were asked for this. Насколько мы поняли, что у большинства компаний не существует некой системы в том, как подойти к вопросу возврата вложений в стратегию управления талантами. Это связано, может быть, с недостатком информации, с существованием слишком большого количества подходов, которые, может быть, не всегда обоснованы, и недостатком практической реализации каких-то решений. But does it help doing nothing? So how could you articulate the cost of not implementing talent management strategy? Just stay as you are. What happens? I think this is not the right approach. Но это не причина, собственно, стратегию управления талантами не реализовывать на практике. Нужно находить какой-то выход. So if we help companies to start their talent management processes and even implementing tools, so one of the best approaches is to start with workforce planning or with performance management, because those processes seems to be the only ones to be measurable. Если мы работаем с какой-то из компаний, мы, как правило, начинаем с того, что проводим анализ рабочей силы, анализ персонала, также планируем управление производительностью, это те показатели, которые измеримы. So just to sum up 5 key lessons on return on invest. So first of all, people are not fixed assets like inventory. 5 ключевых уроков, которые были извлечены из исследования вопроса о возврате вложений. Во-первых, это заключение о том, что люди не являются недвижимым каким-то объектом, имуществом, как инструменты или инвентарь. And still it's about human resources, so this means people decide with their hearts. But your finance department decides with numbers, and you got to do this transition. Люди принимают решения, поскольку они люди, головой и сердцем, но финансовый департамент учитывает лишь цифры. И вот наша задача заключается в том, как совместить эти подходы. This means broad strategies of ROI studies are very difficult, but specific ones can be very powerful. This means you have to concentrate on your business, you have to identify your business to understand where you can improve within. Сложно разработать какую-то единую стратегию по оценке возврата капитала вложений или инвестиций, но в рамках своей конкретной компании вполне возможно этого достичь, если брать какие-то качественные показатели, проводить исследования внутри конкретной организации. So I think this has been the message from your speech as well. So employees' engagement is a strong indicator. It's a strong indicator and has been proven to have direct impact on customer satisfaction and further revenue. So otherwise you won't ask your employees whether they are happy within. Or do you only like happy employees? There's a reason why you ask for happiness of your employees and if they feel confident and happy with your company. Наверное, это было понятно из презентации предыдущего выступающего. Вовлеченность сотрудников – это очень хороший показатель, и он связан не только с удовлетворенностью или с его воздействием на удовлетворенность клиентов, но и также на получение компании дохода, прибыльности. То есть мы не просто хотим иметь довольных сотрудников, мы хотим знать, с чем связано то, что они, собственно, довольны. So and last but not least, if you want to understand your board why you do all those things, so the best way is to deliver numbers. And numbers could be delivered by talent strategy or workforce analytics. So this means that you can try to prove why you need a system, why you need processes, why you need changes within the HR business. So it's only delivering numbers. И
безусловно, когда мы хотим убедить наш менеджмент внутри компании в том, что то или иное нововведение необходимо, нужно, мы должны оперировать цифрами. И здесь, наверное, цифры должны быть связаны со стратегией управления талантами, может быть, с аналитикой той рабочей силы, которая имеется в настоящий момент в компании. То есть важны конкретные данные. So, some areas where you can deliver savings is about retention of top performers, makes sense, if they stay on board. It's about sourcing talents from within, so not external job advertisings, but internal search for talents. Некоторые области, в которых можно сэкономить, скажем так, это, во-первых, конечно, удержание сотрудников с наибольшей производительностью внутри компании. Это также продвижение сотрудников внутри компании, то есть привлечение талантов не извне, а внутри организации. So it's as well, if you talk about high performers, you also have to identify poor performers, makes sense, on the other edge. But this means, for instance, to install a skill management, so to define the top skills within your company, to measure skills, to assess skills, to help you identifying talents. И, безусловно, если мы говорим о сотрудниках с наибольшей производительностью, нужно также выявлять тех, кто обладает производительностью меньше. И для этого нам необходимо разработать какой-то набор навыков внутри компании, которые обладают значимостью, чтобы по ним оценивать сотрудников. So this means if it's about talent management or succession planning for sure, so this means what we see is it's not about succession planning, it's about talent continuity. So this means staying people on board, developing people. So this means transparency is a must. Вопрос планирования преемственности внутри компании мы связываем в большей степени с преемственностью талантов, скажем так, внутри компании, то есть удержание нужных сотрудников. И в этом отношении, безусловно, очень важно и является обязательным прозрачность. So how can you manage your top talents if you don't know whether they believe they have a high potential? So this means even potential assessments for your top talents and asking people about their career preferences, for instance. Do they really intend to stay with your company? Если мы говорим об управлении наиболее значимыми сотрудниками внутри компании, нам, безусловно, необходимо выяснить, насколько долгосрочен этот потенциал. То есть нужно спрашивать у людей, в принципе, готовы ли они, как долго они готовы работать в компании. And you ask for this about, do they understand your vision? Do they have a vision internally? Did you ask your talents for their vision internally? That's what I said before, like the next career steps intended by your top talents, for instance. И уже говорилось о том, что нужно также спрашивать сотрудников, а разделяют ли они ваше мнение о том, чем, может быть, цели, миссия компании, и каким образом они видят свое будущее, то есть чтобы тоже понять, планируют ли они оставаться дальше в вашей компании. And as the requirements, even from outside, will change so rapidly, if you define, let's say, some key position requirements, do not define them as of today, but define the positions as they should look tomorrow. But for this, you clearly have to understand your, let's say, board's vision in the company as well. В плане определения, может быть, должностных инструкций или требований по конкретным сотрудникам по их обязанностям внутри компании, планируйте это вперед, то есть не разрабатывайте описание в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, но думайте на шаг вперед. So this is internal succession planning. There's the external view as well for talent acquisition, and not for running totally out of time. I will try to skip some of those points. То есть речь идет о привлечении талантов извне, о развитии их внутри компании. Я постараюсь дальше сжать свою презентацию так, чтобы не отнять у вас слишком много времени. So, if you take a look at the external market, unemployment is at a high stage, never been so high during the last 26 years. So companies must be prepared for hiring surge as the job market heats up. Сейчас ситуация на рынке такова, что уровень безработицы достиг своего пика за последние 26 лет, и компании должны быть готовы к тому, что к ситуации на рынке труда.
So this means companies trying to look for external applicants, invest more and more in technology for job matching and interview management. So it makes sense to automate these things, not to interview everybody who applied for a job, but for instance, embedding some assessments, some electronically assessments, not to invite everybody who applied for a job. И здесь важно для, может быть, экономии времени, ресурсов не интервьюировать каждого приходящего кандидата, но разрабатывать какие-то и внедрять технологии, которые позволяют в удаленном формате сначала сортировать неподходящих сотрудников. So, and as said before, so it's about efficiency in sourcing and assessing. It's effectiveness of high quality of hires. So think about those resumes and the bullshit told in the resumes. You have to find it out. And it's about as well, let's say, time to job, which has to shrinken. So this means if you got the right people on board, you have to develop them as rapidly as possible to get them on board, on job. Развитие талантов внутри компании, если говорить о внешнем аспекте, внутреннем аспекте, оно, безусловно, состоит из результативности поиска и оценки потенциальных кандидатов, чтобы ускорить процесс найма на работу. Это эффективность набора, то есть поиск нужных и эффективных сотрудников. Это также максимально быстрая адаптация сотрудников и максимально быстрое их обучение уже внутри компании. So 2 more slides about the future of talent acquisition as we see it and as the people we asked see this. So future of talent acquisition will mean talk about talent networks. So people are more and more networking. They know each other. И на этом слайде представлено наше видение, видение тех компаний, которые мы опрашивали на этот предмет относительно привлечения, поиска новых талантов. Как выглядит будущее этого вопроса? Во-первых, с ростом участия в социальных сетях различных, это, безусловно, будет происходить посредством этих социальных сетей. So how many of you are already using job boards for finding the right candidates? Сколько из вас уже пользуются специализированными сайтами для того, чтобы искать кандидатов? Okay. So, and how many of you are using social media for posting jobs? Сколько из вас используют социальные онлайновые ресурсы или социальные сети для того, чтобы опубликовывать там информацию о ваших вакансиях? So it's just a few number, and this is going to be the future, indeed. So 9 reasons to use social networking. Это, безусловно, очень малое число на данный момент, но это число компаний, которые используют социальные сети, будет постоянно увеличиваться. Это будущее поиска сотрудников. 9 причин, почему следует использовать социальные сети. So it's more and more generation Y people using their handies. So it's access and a larger, more geographical dispersed talent pool. So it's attracting, it's onboarding. So it's a lot of reasons which is for using social networks and social media for recruiting, because you're going to reach another and a broader audience of people for applying jobs. Все большее количество людей используют специальные технические возможности. Безусловно, посредством социальных сетей можно охватить более широкую географически и в других отношениях аудиторию, привлекать более подходящих сотрудников, потому что поиск возможно вести через целенаправленный поиск. So far it means a lot of things are changing. You may have thought about these things as well. I just wanted to give you a short confirmation about how we see companies, how we see market changing, and how we see especially the HR job and the requirements to the HR jobs changing. Безусловно, вы, наверное, сами ощущаете, что такие изменения происходят, но просто хотели подтвердить ваши уже ощущения своими результатами наших исследований. То есть и требования, в общем-то, к работе HR-менеджеров, они также меняются со временем. And for the last minute, just another video if you'd like, how, for instance, one Norwegian company is looking for young talents. So this means how to use social networks, just an example, and I think they did it brilliant. Короткое видео в заключение
выступление, буквально 1 минута, как осуществляет поиск через социальные сети одна норвежская компания, очень интересный ролик. Just to say, they are looking for young engineers. Они занимаются поиском молодых инженеров. And this one was presented in social media, YouTube, for instance. Это видео было опубликовано на социальных сетях и в том числе в YouTube. Спасибо. Thank you very much.